The former First Lady of the Republic of Malawi, Professor Mthalika, Honorable George Aponda MP, Leader of Opposition, Commander MP Wadirino, Ulemwanu, Commander Ulemkwa. I can't read this. It's very dark. Adembande na again, na lembeya. Ulemu kwa a chairman, amako alhomwe, kumanso ni komitianu ulemwanu, kwa members onse, ADPP, kama sokolo onse ADPP amene muli pano ulemwanu, ulemu kwa alendo athu amene ali pano, Honorable Enokihana, Leader of Ford, Honorable Aisha Mambo, representing UDF, Honorable Newton Kamala, representing UTF, ulemwanu, manso ulemkwa Paramount Chief Kaduya, Demafumon muli pano ulemwanu, manso ulemkwa onsampingo muli pano, manso mafumon muli pano, amainda bambo, anyamata ndi asungwana, mwali nonse, mosaliwa, miyano nosaliwa. Choyamba, nditokoze Board of Trustees, Mulhako alhomwe, to organize mkumano uno wabwino kwambiri. I think I've attended 17 times, festival, but this one is the best of all the things I've attended. In terms, the first time I attended in 2007, like I attend every year, but this is certainly the best. Jonjo nitokoze kwambiri, Gulanu Bambo Guluka. Mulhako alhomwe was organized in 2007, so on the 15 years. Yamba Abing Mthalika, Zomwe Mutendere, and I the patron for the first 5 years. And nothing patron pa 2012, Ibonaka patron soprano 12 years. So thank the people. Mabwera every year mwa nyinji, tukomane, ticheze, tiziwane, ndikuti zikomo kwambiri. Mupitire zimenezo. Komanso nditokoze makamaka ma former chairpersons, kuyambira Dr. Lupenga, Honorable Mwanamveka, Late Mangulama, Elvis Tori, Professor Seani, ndi onse amene mwasogolera Japan, mwasogolera Bungoli, for the last 15 years. Congratulations. Komanso, isaiwale
Malemu Ngongoiwa, Aminanari was so Pramani Chief, Anatanza Kwambi, he was responsible for building our organization, Kwambi. So I was once very Kwambi. In Angongwa Nas and Gabukala, Pramani Chief. Actually, in Taram Boma, and I group grade headman. Kami nak with class sub TA, senior TA, mpaka kala Paramount Chief. Then tak with class senior TA, anabwera ku Sanjika Palace. At Marume, timachanga Marume, mfano zako wane ku Sanjika Palace, ndachabu, ndimo kwambi, mwe, anabwera kwenye kuja, Dimpaso ziwe. Joamba anabwa andili cheo. Kwenye mpaso yamene tapasi a first lady. Kudi azikandu ufa. Kwa pikira Anthu chakudya akabwera. Sopa inandi pasa nthungo. Nthungo, mmaziwa nthungo? Nthungo kuchilomwe nthungo is the best weapon. Kudi muthu akuvuta imeo ndithuma nguti chichonjo. So he gave me that. Deti macheza pamene po, mama tobwa nditi, ndiya kudini angolongoyo, auti marume, that bunch. Ndikuthokoza kwambiri kuti manisanka ukhala CPA. Komene sindifuna Paramount Chief ya. Dada chifukwa changu, hati iya Paramount Chief ndiovuta kwambiri. Ine sindufuna ya. Koma mukazani sankha ine sizakana ayi. So that was our lady Kongoiwa, a very intelligent man. Koma swing at the library, I must also say that guy that you all made was in that head. A very, very bright man. So I want to thank him, contribution ya ku Mulhako. Komaso, kokoze malim bingu wa Mthalika. Shwanda mene, tina kumana ku New York, September 1982, ku Hilton Hotel on 6th Avenue, New York. Tina kumana, kutika zabwera kumuzi, one day, like has said, alhomwe. So that was the idea, and I supported him. Pitabwera kuno, but it organized alhomwe. So I was applying, ya kudipa pa Palombe, pa Luchenza, pa Kanga Kanyumba, got the museum, zikita rekodi, Lhomwe language. That was the idea. But tabira kono kumanda sugosina shana inakita expand kapamele pano populi subandi. It's a big organization that's sosina shana kanza Anthu ovudika choncho ndosana kwambi. I want to thank very much my late brother Shwaja Ganzabwino kwambi. Lero ndosanga kwambi kuli ndabwera kuno Lhomwe belt. Komasan tokele kwambiri masukulu amene awina competition ya Lero. So education. I want to say this kuno Lhomwe belt. Education is very, very important kwambiri. Ndikuanda ma reports kuna yamata ena mukujomba wasabira kusukulu. Ena kumabida kwa kachaso in South Bend School. Zimezo musiye. You saw that. Ifukwa gatimbita ku school, you'll not get anywhere at all. I know. But the difficult is Mambri. Makama Vurubia school. I can give you my example. In Tamari that Sunday tour apa Jingori apa, Nabwera kujisoka. Kujisoka kunaibe standard is 3. Don't you like to enroll about Luchenza Primary School, Panamanjas? I was 11 years old.
ndimayenda 15 kilometers each way every day, 15 kilometers, total 30 pansi kupita ku school. Kwasita Jombe for 2 years, not even 1 day even na Jomba. So there is no excuse. Ntaina napeza msinge unai mazi osama kwambi jonjo ina kunindo oroke ninagwa mazana nitenga ine 50 meters. I would have been gone. Grapita. Kwa mama ipanani mali mala pamile baja. So I got hold of Mauja, and that's how I was saved. And that's how I was saved. But I did that. I did that. Ntamaiza kuje, ntamaiza kunamanjas, napita kuntamanyama. That's a mission. 50 kilometers away. I was 13 there. The manyama bokos, sutike sakine ya bokos itu, inaenga tuje ni coffin ya Adabwa. I would carry that, time in my bus, I would walk but 50 kilometers to boarding school, Namanjas. Just a mission. I did that for 2 years. I remember one day, because we're school kata, 4 o'clock, I could get out of the dormitories, 4 o'clock bus talk, and I walked my suitcase, 4 o'clock, to figure about Payapa number 1, about 7 o'clock. Kupitia pamebo kufika pa shabi paja 9 or 10 at night alone. Carry my suitcase. They somehow nango ngati sisanga no, there's something wrong. Nekwanga na mbuyo chonchi. No je. Sintu chikuni sata. Endo kuima. Johnson kuima. Inakwenda. For about 3 kilometers akundi sata. Pakufika paja miseo 4, paja nseo toya kumonekela kuta kwa ngongolo wapamine paja. I look up, the animal was gone. You know what it was? Anai nyarugwe. Matwa nyarugwe? It was a leopard following me. Those days was very, very common. Following me. I'm trying to tell you, but it wasn't easy for me to get an education. Mavuta mina mukuma now, small things that nothing compared to what I went through. And I managed. Maga sukuru, kupita kunja, kumanga ende kwa America, until I became a professor. John, I want to tell you boys, I want to tell you, there is nothing except hard work. One day, when I was about 21 years old, Nairobi, then Zangawina introduced by Jomo Kenyatta. I never met him before. So I met Kenyatta. I'm sure you know who he is. One of the greatest Africans, time anyone I prime minister. So I was introduced. I was so scared. Kumana Kenyatta, and now I'm Mr. Prime Minister. What is the secret for your success? Kuyambira kwema like that, anapita kuyinga nikapunzira, kuyanchiro kuyinga ndi kubwera ku Kenya, ndukawa political leader and prime minister. And the 2 words, the only 2 words, patience and hard work. Patience and hard work. Kupirira komanso kuyanchiro mwenye kwambiri. That's the credo. So you young people who are here, I want to tell you that there are only 2 keys to success. Bakaya patience. Also tamanga kwambia. Busingantayani kwa secondary bianchiro. No laziness. Do homework. You go to school. Also jomba, whatever. If you do that, one day, Musafika in Africa, one day, you'll do that. But it takes out of work.
so much for za chinyamata komanso za mafumu mtokoze mafumu akuno ku Lhomwe belt mugwira ntchito yabwino kwambiri komva ndava kuti pane mafumu ena amene sagwira ntchito zabwino kaena afuna kukwezedwa kaena afuna kumangidwa nyumba afuna kulanda magalimoto kana ndalama. They are selling ourselves akutibwisa ife anthu a Lhomwe. Ndipe mafumu amenewa kuti musiye chifukwa ufumu usimachokera kuchipani kapena kuboma ayi. Ufumu umachokera kumagazi. It's from your people. That's what comes. So be loyal to our people. Musiye. And here I want to warn zipani zina mabwera kuno paita misonkhano. Baopeza mafumu kuti azivina komanso aziba nyimbo za chipani. I want to say this, that must stop once and for all. Musiye chipani chimene chiseko peza mafumu kuno makama kuphalombe kumene akopeza mafumu kuti ngati savina achosa ufumu. That must stop. So ufumu does not come from the government. Ufumu comes from the tradition yathu komanso amagazi. Choncho zimenezo musiye zimenezo. Chachitatu ndifuna ndiyankhule ndi anthu achibale kuno ku Lhomwe belt. Ndikudziwa kuti mavuto ambiri njala umphawi zosiyanasiyana kumakula Friday zovuta zosiyanasiyana kumakutika kwambiri. I understand that. Koma ndipemphe kwambiri makankhani ya njala. I think kuti tibwerere zakudya zakale zimene zakudya ife anthu a Lhomwe kuno komanso kwa apwitikizi. Kudziko la apwitikizi monga chinangwa, kambatata, zicheche, nandolo, mapila, kalongonda. Now, these crops are drought resistant. Safuna mvula yambiri ayi. Choncho tibwere away from the maize. Of course you grow maize. Koma izambiri zimene ndikunachulazi simafuna mvula yambiri. Tikatero I think titesa njala kuno ku Lhomwe belt. Choncho ndipempha kwambiri abale athu kuti tikite zimenezo. Ndikudziwa kuti kuli njala yambiri kuno mukuvutika. Koma I promise you kuti ife tikabwera mboma njala izatha. We did that in 2014 to 2019. Palibe munthu mmodzi amene atalafe njala. I know some so-called analysts are going to say Nsankwe ndaye pano pa this function. That's completely nonsense. I'm going to use any platform I can find to talk about the problems of this country. Choncho zimenezo tizatha. Koma kuti zichita zimenezo nkofunika monga chairperson tonse tilembese komanso zavote next year kuti ziko likhale mchimake kuti ufulu ubwere kuno ku Malawi komanso kuopseza kwa kupsingidwa kuyathe. For that to happen afuna kuti anthu onse
muzachite vote mtereksa konse muvote za unyinji. No pankhanina anduza mafumu 2 nights ago nakumana mafumu ena nkhaya kuzipha suicide. It's very common now kuno Lhomwe belt. Young people, boys, married people killing themselves. Shopani mavuto. I know pani mavuto. Mandikupempha anthu kwambiri. Komanso mafumu kaphunzitsa mpingo mwalangiza anthu amenewa ali mavuto kuti asiye kuya commit suicide. I think it's a very, very terrible thing kuti anthu ambiri akuzipha chifukwa mavuto amene akupeza. Let's try to avoid that. Tathandiza abantu amene akuvutika kuti asatenge moyo wawo. Tamvana zimenezo tabwino. China chimene ndifuna kuyankhula ndi kudalira anthu achikulire the elderly. Ndikudziwa kuti kuno ku Lhomwe belt kamba the whole Malawi anthu achikulire akuzunzira kwambiri. I want to beg you anthu achinyamata kuti kukula simulanda ayi. Komanso kukula siufiti ayi. But any one of you, if you are lucky, ngati mwini mwayi siku ina muzakhalanso achikulirenso pamene ndoni andi ena kumaka chaso osiyanasiyana kapena simafika kumeneko ayi koma one day muzafika kumeneko. So tilemekeze makolo athu anthu achikulire, and not only Lhomwe belt, the whole country. I know. I remember an incident in Zimbabwe where that lady was forced to dig a grave, and Zimbabwe, she's about 70, and I'm ponya mzene mjachoncho, I could have feet. But why? Just because she's 70, they are fit. Zimenezo, TCS zimenezo. That's when Tokozi, for example, being Mthalika, at the present, I like to create a Silver Grey Foundation. Purpose yake, like kuthandiza anthu over 60. Panapanga nyumba, 1, Blantyre, Kuneno, mwaso kunzuzu. 3 houses, kuthandiza anthu achikulire choncho tilemekeze, komanso titeteze anthu achikulire. Tamvula zimenezo, komanso culture yathu Lhomwe titeteze. So mafumu ndi anthu osiyana achikulire madi osiyana mukhale ngati guardians ya culture. Use the culture to develop this country. For example, culture kuti asikana osapita ku school. That must change. This is mezo. Pakumunisa asikana kupita ku school. Let all the girls go to school, period. Mezo tigite. Komanso child labor kugwisa ntchito ana ang'ono. Though this is mezo kuno Lhomwe belt komanso the whole country. Mezo zithe slave labor komanso timati ujenija wotenga anthu kumapita malo osiyana but human trafficking. I'm at human trafficking. You say human trafficking, I know. Kuno, it's very common. Mutenga ana bila Mozambique grandchildren and that kind of thing. I know that. I have the evidence. They pay mafumu that's okoyonse akuno Lhomwe belt. Kuti culture imene ya human traffic kutenga ana ang'ono batenga madamwina kuti agwire ntchito, that must stop once for all. So ndipemphe zimenezo kuti machitike. Now achairman ayankhula kuzunzika kwa Lhomwe. I know kuti we Lhomwe people have suffered kuchoza ntchito, open our business.
zosiyana-siyana zimene zoyimamvera chisoni kwambiri kumene we are suffering. All I can promise, one day, mavuto amene azatha. One day, we'll come back. DPP will come back next year. Mavuto amene wakuzunza kumene mwinako pano kuzatha. Choncho mungolima mtima, konse kalembesa, komanso kavota. Komaiza nekuti, zinthu zimene ndali nazi sizikhuza alhomwe okha ayi. Komanso anthu ena kumvuma, kumpoto, ndi ku Southern Region akuvutika kwambiri, akusankhidwa kwambiri, kuzunzidwa chosayi mtundu wina, kuti mtundu umodzi okha umene pakali pano ukusangalala. Choncho ine ndikuona kuti tigwirizane kwambiri ife alhomwe tikaona khaya yawo katumbuka kasena kangonde kalamba lyamba tonse ndi amodzi. Choncho ndi boma limodzi, banja limodzi, tipitirize kugwirizana tampona zimenezo. Kumaliza tukoze kwambiri kuti theme ya meeting hiyo the unity for purpose. That is, kuti tonse tigwirizane pamoja. Choncho ndikupempha kwambiri inu alhomwe mukizayenda amang'anja ayawo amene makhala pano tonse anthu onse m'Malawi para kumpoto pachilipo kuti tonse ndi Amalawi, tonse tikhale limodzi. Choncho ndikudziwa kwambiri mwabwera, ambuye akudalitseni, kudziwa kwambiri ziko.